Naam, hujambo na karibu. Jina langu ni Busara Naaman na anayekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Naam, mtazamaji, basi tuanze na taarifa yetu kuu jioni ya leo, na ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amewapiga vijembe wanaopinga ripoti ya BBI na kuwataka kuisoma kabla ya kutoa semi ambazo huenda zikawagawanya Wakenya. Rais alisema hayo alipopokea ripoti ya BBI kutoka kwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga huko Kisii. Rais Kenyatta na Odinga wamesisitiza kwamba sababu kuu ya mwafaka wao uliopelekea kubuniwa kwa jopo la maridhiano ni kuwaunganisha Wakenya. Rais amesema Wakenya wanafaa kuisoma ripoti ya BBI kivyao na wala sio kuegemea misimamo yao ya kisiasa na kutoa maoni yao ili kuiboresha. Ripoti hiyo ambayo inajiri kama firimbi ya cheche za kisiasa inayopendekeza mageuzi ya katiba kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Asante. Miongoni mwa mapendekezo kwenye ripoti ni kuimarisha usawa wa kijinsia, kuongeza kwa mapato ya kaunti hadi 35%, pamoja na kuimarisha mapato kupitia vituo vya biashara katika kaunti. Na katika mageuzi mengine ambayo yanatarajiwa kuzua cheche za kisiasa, ripoti hiyo inapendekeza kubuniwa kwa afisi ya waziri mkuu pamoja na manaibu wawili. Hii ikitarajiwa kuzua upinzani mkali kutoka kwa wendani wa naibu rais William Ruto. Na sio hayo tu, ripoti hiyo pia inapendekeza kuongezwa kwa idadi ya wabunge kutoka 290 hadi 360 katika hatua inayotarajiwa kuwakeketa Wakenya maini. Ripoti hiyo inayotarajiwa kuzinduliwa rasmi Jumatatu ijayo pia inapendekeza kufutiliwa mbali kwa wadhifa wa mwakilishi wa kike na badala yake kila kaunti ipigie kura maseneta wawili, mmoja wa kiume na mmoja wa kike. Katika idara ya mahakama, ripoti hiyo inapendekeza kubuniwa kwa nafasi ya mtetezi wa Wakenya atakayejumuishwa katika tume ya huduma za mahakama. Mtetezi huyo atakayeteuliwa na rais atatwikwa jukumu la kuangazia masuala ya utovu wa nidhamu miongoni mwa maafisa wa idara hiyo. Kina mama pia wana sababu ya kutabasamu, kwani ripoti hiyo inapendekeza kuwa mgombea mwenza katika wadhifa wa ugavana awe wa jinsia nyingine. Katika uwasilishaji wa ripoti hiyo katika ikulu ndogo ya Kisii, Rais Uhuru Kenyatta amewataka Wakenya kujisomea ripoti hiyo na kujifanyia uamuzi. Mimi sitaki kusema, hata sitaki kuongea juu ya contents, kwa sababu itasemekana I'm trying to influence you to do say this or that. I'm not interested. But I do know there are a lot of very good proposals that these good men and women have given us. And I do hope and pray that we shall internalize this. Na mtazamaji, itakuwa vyema kama kila mmoja wetu atahakikisha kwamba amepata nakala na vile akipata hiyo nakala anaisoma. Tuisome kwa kina kabla ya kuipigia kura. Uone kwamba je, mapendekezo yatatusaidia sisi kama Wakenya au la. Mtazamaji, ni muhimu kusoma kabla ya kupiga kura. Na mtazamaji, tumezungumza na baadhi ya Wakenya kuhusiana na uzinduzi huo wa ripoti ya BBI, ambao wameshikilia kuwa ripoti hiyo haitatatua changamoto ambazo zinawakabili. Wananchi hao ambao tumezungumza nao wamewataka viongozi kuafikia ahadi zao na kutekeleza majukumu yao. Saa hii sio mambo ya kuongea na siasa. Saa hii ni mambo ya kuhudumia wananchi. Kuna ugonjwa, tungangane na ugonjwa kwanza, ndio tuanze mambo ya siasa ikifika 2022. Kila mtu ajue wakati huu si wakati wa siasa, ni wakati ambapo wa kufanya kazi. Kila mtu ajue ni nini anastahili kufanya, sababu wakati wa siasa utafika, tutaongea siasa. Na wakati huu, kama wewe ni kiongozi ambao ulichaguliwa na mwananchi, wachana na siasa, fanyia wananchi sababu uliomba kazi na ukapewa kazi. Na ikiwa sasa utachukua wakati wa kazi ufanye kuwa wa siasa, na wakati wa siasa pia siasa, hautakuwa unasaidia mwananchi wa kawaida. Siasa wakati huu hatutaki, kwa sababu wakati huu tuliambiwa corona ikiwa tuachane na siasa. Lakini mimi nashangaa na viongozi ambao tulichagua, ambao tunaona ndio wanafaa kutuonyesha njia ambao inafaa, wanaanza kutupoteza, kutuonyesha siasa imeanza. Na ile problem yenye katika taifa la Kenya ni kwamba wakati tu tunachaguanga rais, hajamaliza hata miaka 5 siasa inaanza. Na hii ndio kitu naomba wabunge na viongozi ambao wanatengenezanga sheria
wakae chini, watekeleze sheria ambayo inafaa, na kama hii ndio maneno yenye watatuwekea kwa BBI, tutaipitisha kwa sababu tumechoka na siasa ambao haina mwelekeo. Saa hii Wakenya wanataabika, hawana kazi. Mahali tunaishi tunasumbuliwa kwa sababu na mambo na rent, kwa sababu kazi zilisimama. Na wakati huu hata hii jua kali ambao tunafanya kuipata ni ngumu. Kulonji BBI haina faida na mimi, sababu sijaisoma nielewe nini kwa ndani. Lakini kitu ya maana ni economy. Maisha imekuwa ngumu. Lazima tuangalie maisha ya mwananchi wa kawaida kwanza, ndio mambo mengine yafuate. Kwa ajili hiyo BBI ni pesa bado. So pesa na mwenye anataka asome hiyo ana njaa, ataelewa namna gani? Na mtazamaji, tukiachana na masuala ya BBI ni kwamba shule ya upili ya Star of the Sea katika kaunti ya Mombasa imefungwa kwa muda wa wiki mbili baada ya visa 4 vya corona kuthibitishwa. Mwalimu mmoja wa kitengo cha juu na walimu wengine 3 walithibitishwa kuambukizwa na kupelekea uamuzi wa kufungwa kwa shule hiyo inayopatikana katika eneo la Ganjoni, na hali iliyowalazimu maafisa wa afya eneo hilo kuanza zoezi la kunyunyiza kemikali mara moja katika shule hiyo. Hayo yakijiri, shule ya upili ya Tononoka imefungwa baada ya visa 11 kuthibitishwa shuleni humo. County Commissioner Gilbert Kitio anasema shule hizo zitasalia kufungwa kwa muda wa wiki 2. Na mtazamaji, tukiangazia hali ya COVID-19 humu nchini ni kwamba watu 497 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona baada ya sampuli 4888 kupimwa katika saa 24 zilizopita. Sasa idadi ya jumla ya watu walioambukizwa virusi hivyo nchini ni 46144. Wakati huo watu 238 wamepona na kufikisha jumla ya watu waliopona corona nchini kuwa 32760. Hata hivyo watu 16 wameaga dunia na kufikisha idadi walioangamia kutokana na virusi vya corona kuwa 858. Kwa sasa kuna wagonjwa 27 katika kitengo cha wagonjwa mahututi, ilhali 27 wapo katika usaidizi wa kupumua na 40 wanasaidiwa na gesi ya kupumua. Na mtazamaji, wanafunzi wa gredi ya 4 na wanafunzi wa darasa la 8 wameanza mitihani yao kote nchini. Wanafunzi hao mtazamaji wa darasa la 8 watatahiniwa katika masomo yote 5 ya mitihani ya kitaifa, huku wale wa gredi ya 4 nao watatahiniwa masomo ya hisabati, Kiingereza, Kiswahili, mazingira, sayansi na teknolojia. Wiki moja tangu shule kufunguliwa na Wizara ya Elimu, hii leo wanafunzi wa gredi ya 4 pamoja na watahiniwa wa darasa la 8 walikalia mitihani ya majaribio. Hapa katika shule ya msingi ya Kawangware, wanafunzi walifanya somo la hisabati, Kiingereza na insha ya Kiingereza. As we opened last week, the children reported about 3/4 of the class 8 and grade 4. So we are still waiting for a few who are yet to come. We expected more, but some have not reported because of the financial constraints. Some parents moved to the rural areas. Wale wa grade ya 4 nao wakitahiniwa somo la Kiingereza. It's not easy, as you saw in the class, like mathematics in class 8. But we are praying that children will come back to their normalcy and they will work hard. Walimu katika shule hii wanashikilia kuwa walitarajia wanafunzi wote kurejelea masomo, ila baadhi yao hawajapata fursa ya kurudi shuleni. As for the performance in class, we are really trying. It's not a walk in the park. Yeah, the pupils are still, some have not yet adjusted. Some they've really not adjusted. Some are also, there's a lot of truancy. Some are also hoping maybe for the schools to be closed because of the rise in the numbers of the COVID-19. Kwingineko, wanafunzi wanaoishi na ulemavu huko Budalangi pia walikalia mitihani yao kama ilivyo ada. Lakini kwa sababu hii area ya shule ni moja, Bunyala North, tunachukua watoto walio na ulemavu wa aina yote. Na ni kwa sababu TSC wametuma walimu pia wa aina yote.
wale ambao wanashughulikia watoto ambao hawasikii, hawaongei, wale ambao wanashughulikia watoto ambao wana ulemavu wa akili ama intellectually challenged, wale ambao waliopooza pia tuko nao, tuko na wale ambao wako na physical disabilities. Haya yanajiri wakati kuna baadhi ya wanafunzi wa gredi ya 4 na watahiniwa wa KCPE ambao hawajapata fursa ya kukalia mitihani kufuatia janga la virusi vya corona, huku wengine wakikabiliana na kero la mafuriko. Abdiaziz Hashim, Mwanga wa Ebru, kutoka eneo la Kawangware, kaunti ya Nairobi. Na mtazamaji, basi tukiachana na masuala ya elimu ni kwamba misukosuko ndani ya chama cha mawakili nchini LSK inaendelea kutokota. Chama hicho kikishikilia kuwa kuondolewa kwa afisa mkuu mtendaji wa chama hicho Masi Wambua au kulenga kupaka jina lake tope. Rais wa chama hicho Nelson Havi ameshikilia kuwa kuna baadhi ya watu ambao wanalenga kusambaratisha chama hicho. Society of Kenya Council and the Secretariat, the council made a decision to suspend the CEO of the LSK for good reason. The council met and deliberated, and by a vote decided that the CEO of the LSK should be reinstated, right? So section 26, subsection 6 of the LSK Act provides that a vote to remove the CEO must be supported by at least 2/3 of members of the council present and voting. Now, council voted overwhelmingly to reinstate the CEO. So basically that is the position in the law, that the CEO, when she's back in office, as you've seen that she's in the office by operation of the law. I think she honored the council and the secretariat and the entire LSK membership by proceeding on suspension, and she honored the council and the secretariat and the LSK membership again by putting in a written response to her case, and she had a lawyer who came and made submissions on her behalf. Then the council retreated and made a decision. The way the council proceeded, they proceeded by way of voting, providing independent written decisions on the matter. So then the vote as it is that 9 council members voted in favor of retention of the CEO, which means reinstatement. 3 council members, including the LSK president, voted in favor of or made a decision in favor of her removal. Na mtazamaji, na kwenye makala maalum jioni ya leo ni kwamba nia ya kuwa Mkristo na wakati huo kusalia na tamaduni kumepelekea ongezeko la makanisa ya Kiafrika, makanisa yenye misingi huru ambayo yanapigania katika uhuru wa kuabudu. Mojawapo ya makanisa hayo ni kanisa la African Israeli Nineve, kama anavyotuelezea mwanahabari wetu Daniel Ndembede katika makala ya Kanisa Langu Chaguo Langu. Tazama. Dhehebu la African Israel Nineve ni dhehebu ambalo mizizi ya chimbuko lake ni kutokea kaunti hii ya Vihiga, na kwa mujibu wa waumini ndilo kanisa pekee lililoidhinishwa kuombea bendera ya taifa pindi tu mbeberu aliposalimu amri na kuachia uhuru taifa la Kenya. The founder of this nation and his colleagues therefore decided that it would be preferred that the prayer be offered by a church that is indigenous, because Kenya was becoming an independent nation. We have many churches in Kenya, they are not bad. There was ACK, there was AIC, there were SDA, there were all these churches, but most of them originated from overseas. So for an indigenous Kenya, we needed an indigenous church. So they picked on African Israel Nineve Church. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1932, dhehebu hili limepata umaarufu sio tu kaunti za Magharibi na Nyanza, bali kote nchini. Tulifunganya safari yetu hadi kaunti ya Bungoma ili kutathmini kufungua pazia ili kufahamu kiundani uhalisia wa kanisa hili. Hapa leo hii waumini wa dhehebu hili wanakutana kwa ibada maalum, washiriki wakitokea kila pembe ya nchi.
Kwa kila anayeingia kwenye maeneo haya, mapokezi ni ya kipekee. Kwanza, salamu ni kama ibada. Pili, chakula sharti mtu ashibe vilivyo. When we meet, of course, then people are tired. They have traveled a lot. That is our practice. That when we come together in that kind of forum, then we arrange for some meals for our members. So that when you start a service, you have some strength. Maybe somebody's traveled so far, he's tired, he's weak. Ibada inapoanza, waumini hapa hucheza, ishara tosha kuwa chakula walichobugia wanakitendea haki. Ngoma, tarumbeta na vyuma ndizo ala za muziki hapa. Mwanzilishi wa dhehebu hili ni jamaa huyu Daudi Kivuli, ambaye kulingana na wafuasi wake wanamuenzi kwa jinsi alivyowapa mwongozo. Alikuwa mtu wa mtu wa imani, na alikuwa mtu wa vitendo, na alikuwa mtu wa Mungu kabisa. Yaani tulikuwa tukiona kweli yeye ni Mungu. Imani yake ilikuwa tuwe na nguo kala moja. In the 1970s, there was a very bad breakout of cholera, especially in Nyanza. It went in record that no member of this church died. Why? Because of what the founder the founder preached on hygiene, on health, what health constitutes. Je, maadili ya kanisa hili ni yapi? African Israel Navy Church is founded purely on spiritual foundation. Josephat Busisa Luse kwa umri na muonekano ni mdogo, ila yeye ndiye padri mkuu anayeshikilia uongozi wa juu wa kanisa hili. Mjukuu wake ambaye anaitwa John Mwanga Kivuli alipochukua uongozi alijumuisha sehemu ya kiimani na sehemu ya utawala. Kama mjukuu nilipewa upande wangu, nilipewa ukoani mkuu ili niwaendeshe kulingana na maono ya mwanzilishi. Alisema kwamba kiti cha ukoani mkuu kibaki cha familia. Kwake yeye anasema uongozi hauidhinishwi kwa umri, bali ni jinsi roho yako ilivyojazwa na roho wa Mungu kuongoza wanakondoo wake. Na hawa wazee wameniona nikikua, nikiwa mdogo hadi nilipo. Na hawa hawakuangalia mwili, hawa waliangalia ndani ya imani yangu na vile nilikuwa nikikaa na vile nilikuwa nikiishi. Ndiposa wanaweza kuona maono yao, ilikuwa maono yangu ili mkutano uweze kusimama. Lichakuwa ni moja kati ya makanisa tajika humo nchini, nalo pia halijasazwa na mzozo wa uongozi, kwani viongozi wa kanisa hili wamejikuta kutatulia mizozo yao hadi mahakamani. We have been to church in and out, up to the High Court. Every judge after the other has maintained one thing, that we are only factions. There's no splinter group. While they try to help us to come up with a referendum, to help us come with the leadership and the constitution that we want. But of course, we are trying to say, and we are trying to believe with our government, that the churches remaining in the corridors of our courts is not the best for spiritual development. Ni kanisa ambalo limekumbwa na migogoro tangu kufariki kwa mwanzilishi wa imani hii, ila wafuasi wake wanaamini kuwa ipo siku kanisa lao litasimama imara. Daktari Kenneth Otieno Lando, mhadhiri na mtaalamu wa masuala ya dini katika chuo kikuu cha Masinde Muliro tawi la Kisumu, anasema ujio wa makanisa ya kiasili ulitokana na kupinga sheria na tamaduni za kuabudu zilizoletwa na mbeberu. The indigenous churches were kind of opposing the Western or the European idea of interpreting Christianity. That's why they looked at the Christian faith differently from the way the Africans look at it. So they wanted to maintain the African aspect and doing what we call acculturation. Anatuelezea kuwa makanisa asili yana ushawishi mkubwa kwa wafuasi wao, sio tu kuwafumba macho kwa mafundisho yao, bali pia kulemaza bongo zao mtawalia. Most of them are community based.
and they believe in communal activities. They want to do things together as a community. The Neves and company are largely Western and Nyanza. So they also have their geographical locations where they have a lot of influence. And by the way, we should not forget that of late they have become even very much politically important to the politicians. They can be very domineering and they can really indoctrinate members. And because of this indoctrination, we find a very faithful following among these people. Na je, hatima ya makanisa asili humu nchini ni ipi? I don't see them actually disappearing soon, but they'll be here for a long time to go. Remember, the African traditional religious churches have been part and parcel of Africa since time immemorial. In fact, we say they are timeless. So any imagination that they're going to disappear soon, to me, it'd be wishful thinking. Daudi Kivuli, mwanzilishi wa dini hii ya African Israel Nineve Church. Miaka zaidi ya 80 zimepita, wafuasi wake wanazidi kuongezeka kila uchao, wakubwa kwa wadogo, na wote wanaendeleza kushikiliza imani ya dini hii. Daniel Dembede, Runinga Ebru, kaunti ya Bungoma. Naam, asante sana Daniel Ndembede kwa taarifa hiyo mtazamaji, ambayo imeweza kutufunza mengi, na kwanza mimi imenifumbua macho nikajua kuhusiana na kanisa hili la African Israeli Nineve Church. Na mtazamaji, kando na hizo ngoma ambazo zimesakatwa pamoja na hiyo kidundundundundu, mtazamaji, kuna mlo. Nimeona bonge la tamu wasapo chai. Utakosa kwenda kanisani kila Jumapili, maana yake inakaa kila Jumapili katika hiyo kanisa ni pate, lakini ile ya Mungu. Na bila shaka kufikia hapo sina la ziada, nataka kuondoka nimpishe mwenzangu Davis Mberia. Davis Mberia anafaa kutuambia mengi kuhusiana na hili kanisa, maana yake pia yeye anatoka upande wa magharibi mwa nchi, pengine anajua jinsi wanavyojiachilia na kusakata dance. Wacha niondoke nimpisha tujuze aliyomo kwenye Ebru michezo. Usiende mbali. Shabash, ujambo mtazamaji, moja kwa moja dira runinga ya Ebru tuangazie viwanjani. Naitwa Davis Mberia. Jacob Ghost Mulee amerejea tena kama kocha timu ya taifa ya soka Harambee Stars baada ya mwanga mmoja. Mulee ambaye hajanoa timu yoyote tangu kuondoka Stars anachukua mikoba iliyoachwa na Francis Kimanzi Jumanne wiki hii. Siku moja tu baada ya kocha Francis Kimanzi kuibwaga mikoba ya kuinua timu ya taifa Harambee Stars, basi hii leo shirikisho la soka nchini FKF limemteua aliyekuwa kocha wa Harambee Stars na klabu cha Tusker Ghost Mulee. Mulee ametia wino kandarasi ya miaka 3. Kibarua chake cha kwanza kama kocha wa timu ya taifa Harambee Stars kikiwa katika mechi ya kufuzu dimba la AFCON ambapo Stars watamenyana na Comoros. Kocha Jacob Ghost Mulee anarejea katika himaya ya Harambee Stars baada ya miaka 10. Mara ya mwisho akifunza Stars ilikuwa mwaka 2010 kabla yake kujiuzulu baada ya michuano ya Sekafa. We are starting our new term, only 2 days into it, and we found it necessary after having discussed for a while to make a change in the bench. And so, ladies and gentlemen, today I bring you Jacob Ghost Mulee, who everybody knows, who is the last coach to take Kenya to the Cup of Nations in 2004, and who is a household name really in Kenya. Once again to spur our team. After seeing that the working conditions are favorable, I said that it's a good thing, we'll give it a shot. It's a difficult task ahead, of course, the first 2 games when we play Comoro. Those are 2 very tough games and very important. However, I believe that with the team that I saw against Zambia, the team that has played the first 2 games, there is every possibility that we can be able to go back to the African Cup of Nations. Mulee ambaye hajanoa timu yoyote tangu kuondoka Stars anakodolewa na kibarua cha kuiongoza timu ya taifa ya soka Harambee Stars kurejea katika dimba la bara Afrika 2021 Cameroon na hata kufuzu dimba la dunia 2022 ambalo litaandaliwa Qatar. So I have no doubt in my mind, and Kenyans will judge me from the 11th when we play Comoros. I cannot promise anything. This job of a coach is not a job to talk. It's a job about the action. After 90 minutes,
then you have a reason to judge my performance. Kocha Mule anatarajiwa kutaja benchi lake la kiufundi ndani ya siku 2 zijazo, benchi ambalo Musa Otieno na Hagai Azande wanapigiwa upato kutoa nafasi ya naibu kocha na kocha wa makipa mtawalia. Hata hivyo, rais wa shirikisho la FKF Nick Mwendwa alidinda kuzungumzia kuhusu sababu ya kufutwa kwake kocha Francis Kimanzi. Unaenda harusi ya mtu, alafu ukifika huko unaanza kumuuliza ule bibi yako ulimuacha kwa nini? Acha bana. Hiyo maneno ule bibi mwingine tutaongelelea kwa fora mingine. Leo niko na bibi mpya bana. Situmuongelelea kwa aje bana. Acheni hiyo mambo bana. Wengi wakimjua kama nahodha kipindi cha asubuhi redioni, kocha Jacob Ghost Mulee atafanikisha vipi mawili haya? Patanisho itaendelea mradi Harambee Stars iko kiwanjani. Hiyo ni ya kwanza, lakini of course tuna mikakati na jaribu kupanga na mwajiri wangu kuhusu hili jambo. Kwa hivyo hivi karibuni nitakuwa nikitoa taarifa kamili. Kando na timu ya taifa ya Harambee Stars, Mulee amenua klabu cha Tusker akikiongoza kutoa taji la KPL mara 2 kabla ya kufunza APR ya Rwanda na Yanga ya Tanzania. Davis Mberia, Ebru michezo. Kufikia hapa mtazamaji, sina la ziada. Klabu bingwa Ulaya inaendelea hii leo. Naitwa Davis Mberia, kuwa na usiku manana na niweke pema moyoni. Kwaheri. Na mtazamaji, nami naitwa Busara Naaman, na sijapata muda nifunze kusakata dance, lakini wakati mwingine kesho pia ni siku. Mimi naitwa Busara Naaman tena, na mwenzangu aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ishara Joyce Wairimo. Mtazamaji, lala salama.